வட போச்சே மச்சான், நம்ம கெஸ்ட் இருக்காங்க இன்னைக்கு. இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேணாம் இன்னைக்கு. ஐச்சி ஸ்கிரிப்ட் தேவைடா. இல்லை பரவாயில்ல, வேணாம். இதை ஃபாலோ பண்ணி தான் நிறைய விஷயம் நடக்கல நம்மளுக்கு. என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. Let guess into himself da. பரவாயில்ல. Welcome to the show, Mr. Dinesh. Thank you very much for having me. My name is Dinesh. I'm the Minister of State for Culture, Community and Youth, as well as Manpower. I'm also a Mayor for the Southeast District and the Grassroots Advisor for East Coast GRC, specifically Bedok branch. இன்னும் நிறைய டைட்டில்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் நான். But otherwise, prior to this, I was the Chief Executive of the Agency for Integrated Care, the agency that looks out for all the senior care issues in Singapore. And prior to that, I was in the Ministry of Health, where I was involved in the COVID operations, vaccination operations and the Mari. அவர் வந்து பண்ணாக்கா சொல்லுங்க. இல்லை இல்லை நம்ம ஷோவில் வந்து இந்த அளவுக்கு அது போயிட்டே இருக்கா? புரியுது. மினிஸ்டர் வந்திருக்காரு, கொஞ்சம் பார்த்துடா. யூஸ்வலி இந்த கேள்வி அவன் சொல்றதுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்கு. ஏன்னா நான் ஏதாச்சும் சொல்லிடுவேன், அப்புறம் அவன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் உட்காந்து கட் பண்ணுவான், அப்புறம் மெசேஜ் பண்ணுவான். ஒன்னால என்னோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் 1 hour become 1.5 hour. Now the post production is becoming 2 hours just because of me. So today I'll be very careful. Sir, just feel free, just go with it, don't worry. சொல்லிட்டீங்களே. என் முதல் கேள்வி சொல்லுங்க. உங்க பேர் வந்து தினேஷ், மிஸ்டர் தினேஷ் வாசு டாஷ். நான் வந்து பார்த்தப்ப என்னது கௌதம் வாசுதேவன் மாதிரி GVM அப்படின்னு யோசித்தேன். ஷார்ட் அக்ரோனிம்ல உங்கள் ஷார்ட் அக்ரோனிம் DVDன்னு வந்துச்சு. இந்த மாதிரி யாராச்சும் உங்ககிட்ட வந்து சொல்லியிருக்காங்களா? ஆமாம், ஏன்னா இந்த ஏதாவது இமெயில் கிளியர் பண்ணும்போது வந்து எல்லாட்டி அந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்குல்ல, யூ மேக் எனி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ், அது திருப்பி சேவ் பண்ணும்போது வந்து ஐ வில் புட் my acronym, right? DVD nu poduven nanu. So sometimes it looks a bit funny and people have indicated la ena ipo DVD vandu extinct aachila adha illa extinct illa ana DVD irundha kaalathula idu eppadi irundirukum na yosikren. appo avva sollanga ரொம்ப வயசானவர்னு சொல்றாங்க. நான் சொன்னது வந்து ஏவியன் ஸ்டுடியோட மியூசிக். இப்பதான் நான் சொல்லி முடிச்சேன். மினிஸ்டர் இருக்க அடக்கி வாசின்னு இப்பதான் சொல்லி முடிச்சேன். இல்ல நீ டிவிடின்னு சொல்லும் போது எனக்கு திடீர்னு LD ஞாபகம் வந்துருச்சு, அப்புறம் VCR ஞாபகம் வந்துருச்சு, எல்லாமே வந்துருச்சா. அதோட எனக்கு இந்த மியூசிக்கும் வந்துருச்சு. மியூசிக் எஸ். நீங்க நான் சொன்னேன்ல ரிசர்ச்னு, நீங்க வந்து ஹெவி மெட்டல் மியூசிக் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சரி. ஆனால் நம்ம முதல்ல பேசினப்ப தமிழ் மியூசிக்லேயும் ஒரு ஈடுபாடு இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. You said you like Tamil music. Yeah, so I listen to all sorts of music. Tamil music வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. இப்போ வந்து SPB songs, பழங்காலத்தில் இந்த சாங்ஸு, அப்புறம் also new songs and all I listen to as much as I can. Yeah, so quite interesting. So when you listen back to the SPB songs and all that, right? Now you listen to the current songs like, you know, Sai Abhibankar ஆமாண்டா. ஹி வந்து பென்டகோன்ல ஒரு பங்கர்ல உள்ளுக்கு உட்கார்ந்து பாட்டு பாடுறாரு. அபியங்கர், ஐயோ வாயில வரமே. So Mr. Sai, our latest songs, Yuvan Shankar Raja, you know, Anirudh is like everyone's playlist right now, go to. Yes. So when you compare that to this, what are your thoughts on that? இல்லை அது வந்து மியூசிக் வந்து இவால்வ் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ப்ரீவியஸ்லி அதுக்கு முந்தைய காலமும் இருந்துச்சுல்ல, த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டேஸ் அண்ட் அந்த பக்தி பாடல்கள், அப்புறம் அந்த கருத்து நிறைஞ்ச சாங்ஸு, அப்போ சோமசுந்தரம் பாடல்கள், இந்த பழைய பாடல் MSV. இப்ப நானே மறந்துட்டேன். அதுல இருந்து வாய்ஸ் தெரியுது. இத வந்து நீ அப்படி கட் பண்ற, ஸ்னிப்பர்ல போடுற, என்னைய நல்லா ஏஜ் வாங்க வைக்க போற, அதெல்லாம் பண்ண போற. இல்ல தப்பா அந்த வயசு தெரியுது. என்ன சார் நீங்களே வாய் கொடுத்து மாட்டிட்டீங்க சார். MSV. I got listen to his songs, okay? சரி. பரமசிவன் கழுத்திருந்து பாம்பு விழுந்தது, கருடா சௌக்கியமா. சௌக்கியம் இல்லைன்னு சொன்னா என்ன பண்ண போறேன்? அதுதான் எவ்ரிடே நம்ம பாட்டு பார்த்து பேசிட்டு இருக்கோமே. பட் எஸ் சார், ப்ளீஸ் கண்டினியூ. ஸோ
மியூசிக் வந்து இவால்வ் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா மிந்தி வந்து ஸ்டைல் வந்து வேற, ஆடியன்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வந்து வேற இருந்துச்சு. அப்புறம் எஸ்பிபி காலத்தில் வந்து மோர் மெலோடியஸ். So you can say more melodious, a bit more situational. அந்த லவ் சீன்ஸை பற்றி இருக்குது, இல்லாட்டி அந்த மாதிரி அந்த செட்டிங்கில் இருக்குது. இப்போ இந்த பாடல்களை சொன்னீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் மோர் கேட்டட் டு த young audience, right? இல்லாட்டி அந்த எஸ்பிபி பாடலில் வந்து இட்ஸ் a different type of a setting, you know, it may be a restaurant. Actually not really sir. இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா புது படத்தில் they take the old songs, they remake it to fit the current trend. In fact எஸ்பிபி பாட்டுன்னு சொன்னீங்களே எங்கேயும் இப்போதும், அந்த அவர் அப்போ பாடினப்ப அது ஒரு டிஸ்கோ சாங் தான். பட் அது வந்து இந்த ஒரு மூவியில் வந்து இந்த டிஸ்கோன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பாடலும் வந்துச்சுல்ல, அது கூலி படத்தில் ஓகே ரீமிக்ஸ் பண்ணி பண்ணது. ஆமாம். So when we listen back to the பழைய பாடல்கள், like you know SPB's all that song, Ilayaraja and all that song, right? I agree, there is like a evergreen thing to that. When I listen to the current song, right, it's all, how do I, for like it's very digital. I don't know how to say that, but you can tell it's very digital. It's very the same beat, different tone. It's yeah. இதை வந்து 20 years ago 30 years ago இதை சொல்லியிருந்தாங்க. 20 years கழிச்சு இதுவே சொல்லுவானுங்க. காலமாக it's just listeners are different, consumers are different. Because மிந்தி வந்து சொன்னது வந்து the songs were not quite having meaning. So மிந்தி வந்து they had a lot of richness in the message. அப்புறம் love songs-க்கு போச்சுனாக்கா you don't quite feel the same level of fulfillment. And so that it was like that. Actually so மாறிட்டே வரும் கண்டிப்பா. இப்போ உங்கள் ஃபோனை நீங்கள் நான் கொடுக்குறேன், you are having a wonderful day, SPB பாட்டு ஒரு few songs ப்ளே பண்ணுவீங்கன்னா என்ன பாட்டு? காதலின் தீபம் ஒன்று, மண்ணில் இந்த காதல், அந்த மாதிரி 2-3 songs. இல்லை, எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல. நீங்கள் வந்து ஹெவி மெட்டல் வந்து அதிகமாக கேட்குறாருன்னு நான் படித்தேன். ஆனால் நீங்கள் வந்ததுலேருந்து காதலின் தீபம், காதல் பாடல்கள், it's two different languages, two different genres, two different personality. So sometimes I tend to be quite on both, you know, you tend to you like different genres, totally different stuff, so that can be quite interesting as well. So sir, நீங்கள் வந்து ஹெவி மெட்டல் பிடிக்கும்னு சொல்லியிருக்கீங்களே. ஆமாம். So do you pick up any music, like musical instrument? இல்லை, அது ஒன்றும் மட்டும் தான் செய்யல இன்னும். I wanted to play the guitar, ஆனால் நேரமே கிடைக்கல இன்ன வரைக்கும். So I've not been able to play. I wanted to play the electric guitar for a long time. Nice. Nice. So and after before MOH I was in the army. So and armyல இருந்து வெளியாகும்போது வந்து I thought I will have some time, can travel, can pick up some musical instruments and the mari, but it's been quite intense since then, so time கிடைக்கல. ஸோ நீங்கள் வந்து தமிழ் மியூசிக் வந்து சொன்னீங்க, ஆனால் லோக்கல் மியூசிக்கும் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா? லைக் ஸ்டெஃபன் ஜக்கராயா, ஷபீர், Young Raja. So Stefan Zacharias did the Thiruvoram song. Yes. Yeah, I love that song. That's very, very nice. Sir, clubbing committee. அந்த பாட்டெல்லாம் நான் எங்க கேட்டேன் எனக்கு தெரியும். ஆமா. பாருங்க நீங்க, I'm getting எனக்கு பாரம் எனக்கு தெரியாது. இல்ல, இன்னைக்கு நம்ம ஸ்கூப் நிறைய கிடைக்குது, அது மட்டும் தெரியும். Shabir also very good. I like Shabir's music. Very, very creative chap. I think he's done tremendously well. There's so many good local artists nowadays. So I'm going to support panna kandipa. So Stephen Zacharias is one of them. Shabir is the other. So quite a few that I think we can. They are really holding the flag up. I mean, no, Shabir is doing concerts across I think UK, India. I mean, that's Stefan. இல்லை ஸ்டெஃபன். ஷபீர் வந்து படத்தில் தமிழ் படங்கள்ல மியூசிக் டைரக்டராக இருந்திருக்காரு. யங் ராஜா also Young Raja as well. He just did for Madras. No, not Madrasi, the சிவகார்த்திகேயன் படம் Alien. Island. Yeah, he did a rap. Young Raja also very, very talented, I must say. Yes. So it's you know, when you see stuff like that, right? I mean, one of the stuff you do is one of your portfolios in the culture and youth, right? How do you see that
growth over time. Yeah. How do you see that growth over time within the Tamil community? So again, I must say, if you go back to the day, that we did have very talented singers as well. Mohan irundaru. Yes. We had Rafi. Rafi is So known for Rafi his has Jumpalaka been, song. yeah, Yes. he's been, and he's been here for years. Yeah. So many good singers we have had locally. Last time we used to have this thing called Oli Oli. Yes. Yeah, so I think, I don't know if you... இல்ல தெரியும் தெரியுமா? தெரியும் அது Age தெரியும் range, I guess what about இல்ல our fathers are a bit old. Okay. So then you had talent time functions as well, right? So talent time was another avenue where we could groom and nurture talent coming in. But this time around, what I noticed is that people are, they are coming up organically, and that is very, very impressive. So they believe in it very strongly. They have the talent. So அவங்களே போறானுங்க, which is very, very good. பாடல்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், சரி, படங்கள், தமிழ் படங்கள் பார்ப்பீங்களா? ஆமாம்மா, கண்டிப்பாக. சின்ன வயசில் வந்து ரொம்ப பார்த்துருக்கேன் நான். அப்புறம் இந்த லாஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் மந்த்ஸ் வந்து அவ்வளோவா பார்க்கல. நான் வந்து கடைசி பார்த்த படம் வந்து கூலி படம் பார்த்தேன் நான். அதுக்கு முந்தி வந்து விக்ரம். அது but that was a gap. Yeah, that was a gap. There was. So கூலி படத்தில் வந்து I went to the movie to watch. went to the theaters. Theaters. சார் எனக்கு இப்போதான் நான் இந்த கேள்வி வந்து ஆஃபே கேட்டுருக்கேன், ஒன்னே கேட்டுருக்கேன். இந்த கேள்விக்கு ஒன்றும் பதில் வரல. கேளு. Very important question. Do ministers go to theaters to watch movie? இப்பதான் இல்ல அவர் சொன்னது தெரியும். நான் வந்து ஒழுங்கா கேட்பேன், அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்னிப்பட் பண்ணும்போது அழகா வரும். அவர் பதில சொல்லிட்டாருன்னா ஸ்னிப்பட்ல நீ எப்படி போடுவ? ஓகே, அவர் சொல்லிட்டாரு எனக்கு தெரியும். ஸோ சார் நீங்க சொல்லிட்டீங்க, நீங்க படத்துக்கு போனீங்க, ஆனா நான் ஒழுங்கா கேட்கிறேன். ஸோ do ministers all go to theater to watch a movie? ஆமாம், கண்டிப்பாக. If you want, you know when you sometimes you have to bring your kids to watch a movie, or me and my wife, we went to watch கூலி படம். அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட்டாக ரிலீஸ் பண்ணப்போ, I don't know if it's in YouTube, Netflix இப்போ it is, right? Prime, Amazon Prime. Okay. So ministers do go to theaters. ஆமாம், but I went for a relatively late show. That is the question I wanted to ask. So do you all have a specific time allocation to go to avoid crowd? இல்ல அதெல்லாம் இல்லை. It's up to you to decide. Anytime. Quite frankly, not everyone will recognize you. So அது வந்து உண்மை, right? Not everyone will know, but those who know, they'll maybe come down and say hello and all that. So that's very nice lah. But அந்த படத்தை பார்த்தப்போ வந்து it was quite somehow not much crowd. ஏன்னா நம்ம கிட்ட செகண்ட் டே ஷோ, ஃபர்ஸ்ட் ஷோ கிடைக்காம ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் டே ஷோ போயிட்டு வந்தோம். அது வேணாம், அந்த டாபிக் நம்ம டென்ஷன் ஆயிட்டோம், டிக்கெட் கிடைக்கலன்னு கொஞ்ச நேரத்துல. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஷோ எந்த படத்துக்கு போனோம் மச்சான்? அது வந்து பேச வேணாம், ஏற்கனவே வந்து நிறைய பிரச்சனை வந்துடுச்சு அந்த படத்துக்குனால. இல்ல, I have another sub question for கூலி படத்தை பார்த்தீங்களா சார்? ஆமா. How did you find the movie? How was it? What was your thoughts about the movie? There were some parts that were very interesting, although I thought a few twists lah. Maybe a couple of so quite a couple of twists and turns along the way. But he's a very talented director. நம்ம லோகேஷ் கனகராஜ் தானே? ஆமா, அவர் வந்து ரொம்ப talented, which is why I thought we should go and take a look, and அதனால தான் போய் பார்த்தோம் நம்ம. Actually we were upset, no? With the outcome. அவரோட some of us. expectation அங்க இருந்துச்சு. ஆமா. No, but for me ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா, அந்த விக்ரம் the remake வந்தப்போ வந்து it was blockbuster hit. Yeah he before really, கைதி. ஆமா Master. Yeah, everything came into play, no? Then Leo was the one that came after Vikram. Yeah, Leo was before கூலி. Leo is the one with the hyena தானே? Yes. Okay. ஆமா. That was only சார் வந்து விஜய் இல்ல, அந்த hyena தான் எனக்கு முக்கியம். இந்த அனிமல் எனக்கு பிடிச்ச அனிமல் in zoo. இல்ல I also like Vijay. அப்படியே சொல்லுமா? Disclaimer control. Just okay sir. No, but quite frankly, because we are all about the same vintage. அவர் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே பார்த்திருக்கேன் நான். Very talented. He's gone so many movies and he's just been moving high and high. I like his வாரிசு படம். வாரிசு. Actually no,
I'm not a Vijay fan. Okay. I'm going to get slapped for this, but இல்ல நல்லா சொல்லிடு, இந்த கேமராவை பார்த்து சொல்லு. his Varisu movie Yeah. was really something I sat down and watched. It wasn't a white noise for me. Usually movies are white noise for me when I'm doing something. But Varisu was the one movie I sat down and Really watched. very well done. எனக்கு என்னமோ சன் டிவி ட்ராமா பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. Yeah, I mean, Bro, I really think it was not one of the best movies he made. It's just okay lah. இப்போ நான் தான் செருப்படி வாங்க போறேன் பாரு. I legit think it's just a 7. Oh. 7 is low for you. Yeah. Bro, 7 for Vijay movie is considered low, bro. இல்ல பரவாயில்ல, உன்கிட்ட பேசுறதல்ல. ஸோ கூலி வந்து லேட்டஸ்டாக பாட்ட படம். ஆனால் ஒரு எவர்கிரீன் தமிழ் படம்னா அது என்னன்னு சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு? எவர்கிரீன் தமிழ் படம்னா நாயகன். கண்டிப்பாக நாயகன் தான். நாயகன், சலங்கை ஒலி. சலங்கையில் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள்? Yes. That's childhood memory. கிணத்துல ஆடுவார். மூன்றாம் பிறை. Oh yes. Moonram Pira is another. All are very old movies, but it has a way of drawing in the audience and developing the emotional story connection. Emotional connection. ஸோ லோக்கலாக வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி ட்ராமா சீரீஸ் இல்லை டிவி ஷோஸ் ஏதாச்சும் பார்ப்பீங்களா? என்ன மாதிரி பார்ப்பீங்க? இப்போ வந்து டு பி ஆனஸ்ட் அவ்வளோவா டைம் இல்லை பார்க்குறதுக்கு. பட் அப்போ பார்த்தது வந்து வேட்டை. ஐ திங்க் வேட்டை வாஸ் pretty good. Classic. வேட்டை was good. And I think the quality of local production has also gone up. Yes. Kandipa has gone up. And the way they have done the production storyline and they keep you engaged and so on. So that's very good and it's worth supporting too. Recently, because we went for like recently, maybe a year back, main or drama பண்ணிருந்தாங்க. Right. So they did like we went overseas and they shoot Uzbekistan, Kazakhstan. Uzbekistan தான்டா, Kazakhstan இல்ல. But it's one of the most anticipated drama at that year. Yeah. So, I mean, I agree with the point that the drama quality, like production quality has really. So the production and like it has gone up in quality, right? What do you think is the crucial factor here for that evolution? Is it does social media have a huge part to play here, or like consumer behavior? Like, what do you think is the factor? Yeah, so I think the quality of production and quality of the storyline அது வந்து ரொம்ப மாறி இருக்குன்னு சொல்லலாம். Because முந்தி வந்து not as evolved and not as sophisticated. இப்போ வந்து ரொம்ப sophisticated இருக்கு. That one you can say. Audience requirement also has evolved. So you're because there's a lot more competition, right? You can turn to any channel. You can have streaming platforms. Streaming platforms. Anyone with a phone can come up with a story and shoot a video and so on. So they call it the democratization of media as a whole, right? So you can just pick up something and you can do. So that allows for a lower barrier of entry. Mindi pathinganaka and the productions they have these B-rolls and all the rest of it. Ipo vandu you can do it relatively simply. Yes. There are multiple channels that are available. Social media vandu kandipa is an important factor nu solla. As a cultural minister, நீங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது how do you think that it is still intact with the current with our culture? கண்டிப்பா அந்த கல்ச்சர்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா முதல்ல வந்து தமிழில் பேசணும். அந்த சீரீஸ் வந்து இட் கேனாட் பி 100% தமிழ்ல. பட் இருந்தாலும் அந்த தமிழில் பேசுகிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் நான். ஏன்னா அந்த தமிழில் பேசலைனாக்கா இட் பிகம்ஸ் லைக் எனி அதர் drama series, right? So it loses its connection. Touch. அந்த மொழியில் இருக்கிற அந்த ஒற்றுமைன்னு சொல்லலாம். It's something that you have to develop and you must continuously keep on focusing on. Actually நம்ம வீட்டிலலாம் தமிழில் தான் பேசுவோம். தமிழா? ஏன்னா நான் I used to have my great grandmother around. ஆமா, yes. அவங்க வந்து தமிழ்ல பேசாட்டி என்ன பானையால அடிப்பாங்க. வேஸ்ட். அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நான் பார்த்ததே இல்லை. தென் பாட்டியோட நான் இருக்கேன். ஸோ நம்ம வந்து அதிகமாக வந்து தமிழில் தான் பேசுகிறேன். என் தங்கையோட நான் வந்து அதிகமாக இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன். தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த ஜென்ரேஷன்ஸை பார்க்கணும். இப்போ வந்து பேரண்ட்ஸ் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்கிட்ட பேசும்போது வந்து கண்டிப்பாக தமிழில் தான் பேசுவாங்க. ஆனால் கிராண்ட் சில்ட்ரன் ஆர் கிராண்ட் சில்ட்ரன் கிட்ட பேசும்போது வந்து பெரும்பாலும் ஆங்கிலத்தில் வந்து பேசுகிறது வந்து நிறைய பேர் ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுவானுங்க இப்போ. அண்ட் த நம்பர்ஸ் ஆர் நாட் கோயிங் இன் த ஃபேவர் ஆஃப் வேர் இட் ஷுட் பி.
So and in general, this is not about Tamil. Understand. Chinese language, Malay language, also the same. It's eroded somewhat. Okay. So அது வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும். And we must constantly try and make an effort lah. The main point is effort lah. அவர் சொன்னதுலேயே நான் பிடிச்சது அதுதான். அந்த சப்கான்ஷியஸாக நம்ம வந்து எப்போதும் ஓகே நம்ம வந்து தமிழில் அப்படி பேசிங்க அடுத்த ஜென்ரேஷனை வந்து நம்ம வந்து பேசும்போது கரெக்டாக பேசணும். லைக் மை டாட்டர், yes, now I have a kid. I see. who is 1 year 9 months. I will talk to her in Tamil. இங்கே வா, இங்கே உட்காரு, நில்லு, போ, all okay. ஆனால் for her she will understand, but her response is like come, sit, walk. I was like very good. Very good. ஏன்னா அந்த ஆங்கிலத்தோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. டிவியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுவானுங்க, வெளியே போனாங்கனாக்கா கண்டிப்பாக ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுவானுங்க. ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும். எப்படி தமிழில் வந்து எப்படி பேசணும், எங்கெல்லாம் பேசலாம், ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் எவர் மூவி, இது படம் போய் பார்க்குறது அந்த மாதிரி. ஸோ as long as we try as much as that, then there's a better chance lah. In my opinion, I think this is where social media also, ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ அந்த டிக்டாக், இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ், யூடியூப் ஷோஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம், ரைட்? Consuming Tamil content on that also plays a huge part, right? ஏன்னா அது நம்ம தமிழில் போடுறது, இங்கிலீஷ்லேயும், it's basically like our era MTV. நம்மளோட biggest influence was MTV. How we dress, how we connected with people. I had to fight with my parents to get MTV so that I can watch G's to Gents because they will suit up so nicely. So it's that kind of level where I think now social media plays a huge connection with youth. இப்போ வந்து ஏஐன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா there is a lot more ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னு சொல்லலாம். கண்டிப்பாக இந்த கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அண்ட் ஈவன் த எஜுகேஷனல் ஸ்பேஸ் தேர் many of such apps because நிறைய பேர் வந்து they want to learn Tamil. These are non-Tamils and they want to learn. So அந்த மொழி apps ஏதாவது இருந்துச்சுனாக்கா கண்டிப்பாக அந்த புதிய ஏஐ டூல்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு I think there will be a resurgence. Yes. Yeah, so we will have to find creative ways to try to influence that. ஒரு வழியாக வந்து தமிழ் படம், தமிழ் பாடல்கள், அதை பற்றி அது கல்ச்சர் எதுன்னு பற்றி பேசியாச்சு. On a serious note, right? As a minister on a strategic level, how are we implementing to preserve our culture? What are the initiatives put out there to preserve our culture? Yeah. So, well, beyond culture, it's useful to look at the Indian community. Right? If you look at it historically, done very, very well over the years. So if you look at it today, about 40% of Indian students are degree holders, compared to 1 in 6 in 2000. So in 25 years, we have improved the academic milestones quite a bit. But for a small community with 7-8% population, how do we continue to punch above our weight in the next 10 to 20 years? This is the key question. And so as a result, both myself and SMS Murali are part of a new committee that we are studying this situation. What else do we need to do? How do we come together? What are the aspirations of the community? What can we do to put in place the necessary building blocks for the future? And I think there are one or two main things to look out for. One will be social upliftment. If you are at the bottom part of the entire economic chain, you need a lot more support. So what else can we do? Sometimes maybe you have met not so savory characters, you have gone into prison, you come back out again. How do we nurture our people so that they don't go back to prison again, for example? Social integration is another very important part, because our families are getting smaller and smaller, and we will have to bring in new citizens into the mix. Otherwise, the whole population base in Singapore will get smaller and will collapse over time. So we will have to find a way to bring in new citizens. It's a good problem we have, because people do want to come to Singapore. Yes. So we will try. But at the same time, we must be able to accept the diversity and use that as a strength. And to say, if you take my daughter does Bharatanatyam, for example, right? And if you think about it, if you have instructors from India
they will be able to coach our children. Of course, you'll have local people who are also very good at Bharatanatyam, but the cultural link happens with India, definitely, right? I used to do taekwondo when I was young, and when I did taekwondo, my instructor was a local chap. Right. Nothing wrong with local people. I think there are many good people who are teaching taekwondo in Singapore. But today, when you go out and you want to learn taekwondo, you have a Korean fellow also, who can teach you. And he's from the Korean university who has done taekwondo up to 7, 8, 9 done, and so on. So that allows us to keep pace together with growing a strong local core to have the link to strengthen our cultural heritage. Because we may be 60 years to 300 years in terms of history, but if you compare with larger countries, they have thousands of years of history, culture, and we are all part of the same ethnic stock. We are different, but our roots will be traced to either India, China, Malaysia, wherever. So it's important to use keep tabs culturally, but at the same time adapt it for local use. Have a local flavor to it. Determine how best to do it. There's a group called Artem. Yes. Artem. Yes, Yeah. we know. Artem has done. I've mentioned it before as well. They have done a wonderful job because what they do is that they take folk dance from different parts of India and they bring it in one concentrated place, so you can experience what it's like in Bihar or Punjab, Tamil Nadu, Kerala, etc. All of it, folk dance, folk music, but all in one particular place. This is very important if you want to bring young people into the fore as well. Again, barrier to entry is lower. I don't need to learn a very years of learning an instrument because it's quite easy and it's the beats are quite addictive, and therefore it's easy to attract young people towards culture. So these are novel ways at which we can celebrate our strength in diversity, because that could be a strength as far as the Indian community is concerned. Not everybody will be the same, and it's important for us to stitch everybody together. It can't be done in bigger countries, but in smaller countries like Singapore, where everything is concentrated, we have a hope in doing it. So hopefully if we can get that in place, we'll be in a better state in the future. So நீங்க ஆட்டம்னு முதல்ல சொன்னீங்களே, we are very well aware of that because we actually covered their event this year. Like we did feel a sense of connection because நான் அதை ஃபில்ம் பண்ணப்போ எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, அந்த உமர் புலவர் அந்த மீடியா ஓப்பன் டே பண்ணாங்க. உள்ள போய் யங் ராஜா இந்த உருமி playing all that drums and all that. I was like, wow, it really connected a part of me where like it made me so happy. I don't know how to say that in words, but it was a sense of joy lah. ஆட்டம் மாதிரி அது ஒரு இனிஷியேட்டிவ்னு சொன்னீங்க, like it brings a very diverse musical instrument, performing arts and all that, right? அந்த மாதிரி வேற ஏதாச்சும் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இருக்கா? So if you take the Indian community, it has many different facets, right? Religion irukku, apro culture, language, arts, performing arts, visual arts, neriya irukku. So what we have done was to configure a team, me and SMS Murali, who we are looking at a committee of what the future needs of our community is likely to be, so that we can continue to punch above our weight in the next couple of years. We are only a very small part of the overall Singaporean system, right? We're only about 7-8% in terms of Indian population. But the Indian population has been doing tremendously well over the last couple of years. இப்போ next 10-20 yearsல என்ன செய்யணும்? So we have looked at two different areas, the social integration as one of the key areas, as well as social upliftment. This is very important because we can't leave the folks who are behind. Prime Minister Sonamari, we have to take care of everyone and leave no one behind, right? So we have to help each other, and the community is small enough where we can help one another. So we are looking at it in different chunks. We have different work tracks. So there's a culture, arts and a youth work track. There's a business work track. There's a religious work track, because there are many religions in the Indian community. There's also a language, heritage and the arts. So all of these are 4 different work tracks that we've created. 2 will be overseen by SMS Murali, 2 will be overseen by me. இப்போ what is the outcome? We have done a series of focus group discussions, and the purpose of the focus group discussions is to hear from the community.
So we invited as many people as we can. We called about 180 people across 45 different organizations. So we are able to then understand what are their aspirations. What do we want to see in the future? So for example, some of them said they need to have more awareness of what each other are doing. Right, because நிறைய groups இருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா, right? Artem is just one particular group. அதே மாதிரி there are fine arts groups, there are language groups, there are religious groups and so on. So when we put everybody in the same room, the beautiful part of it was, and we grouped them into small focus group discussions, maybe 10 plus people talking and all that. They connected, some of them they shared their WhatsApp and they created a WhatsApp group, and they can start to talk to one another. So some of these things are really very much ground up. At the same time, we also have to develop our youth leadership. We have a very sizable and a very energetic youth groups in Singapore. I want to specifically mention the university Tamil language groups, for example. TLS. Last time they... I know the like SUSS1, NUSS1. So the NUS main program is Sangai Marunga usually. So that is a signature event. For the time I was in university, I was involved in Sangai Marunga, for example. So these have evolved over the years, and it has strengthened itself as credible youth outfits that we can tap upon, not only for the purpose of looking at the next, what we want to see the community as, but youth leaders from within too. So that is going to make a difference, and we hope to come up with some initial ideas early next year, and it will be a continuous process. So not only from a ideas perspective or initiative perspective, but the need to constantly engage. So we want to keep in touch with our Indian groups and make sure that everybody is in touch. I refer to not just South Indian groups, there are quite a couple of North Indian groups that are out there, and they need to be brought into the fore as well. I think we have done that over the years, and this is a concerted effort to make sure we don't leave anyone behind. எனக்கு வந்து நீங்கள் இதை சொல்கிறப்ப, because I used to do theatre when I was much younger, and I really was passionate about theatre before I got the bad injury. And now I see the theatre scene as well, right? I see it evolving. So I definitely see that landscape shift happening. And நீங்க சொன்ன மாதிரி, it's not just South Indian, it's not just Tamil. It's also like Malayalam, Hindi, like all pan India. Something like that lah. எனக்கு அதுதான் மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கு. இது வந்து நான் வேற எங்கேயோ எதை பத்தி பேசினாக்கா இந்த நான் சொல்ல முடியாது. மூவி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு. இல்ல கொஞ்சம் சீரியஸா போயிட்டு இருந்துச்சா, கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டா. நான் அதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தாக்கா நீ கேஜியை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கியா? No, legit. Okay, end of the day, right? For me, when I see all of this, right, I see one main thing, connection for everyone, Indian. ஆமா அதுதான், அதை வச்சு தான் எல்லாமே கனெக்ஷன் ஆகும். நீ இன்டர்நெட் சொல்லாம இருந்தது நல்லது. This is where I want to be you. So இப்போ வந்து இந்தியாவை பார்த்தீங்கன்னாக்கா every state has a different மொழி வந்து வேற இருக்கு, கலாச்சாரம் வேற இருக்கு, சாப்பாடு வேற இருக்கு இல்லையா? But the strength is really the diversity. So that we celebrate diversity. We shouldn't be looking at each other as if you're different from one another, but we should try to bring everyone together. அப்படி செஞ்சோம்னாக்கா I think இது வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So I'm pretty sure as a minister you would face criticisms. Yes. How do you deal with those situations? So there are probably two types. One where you are engaging a resident, and then they may have a very strong point of view, but it might not quite fit in the current structure that we have, right? So it's about trying to understand. Sometimes they have a very, very strong view. So, and when you say something, they might say, you don't quite understand what we are going through and so on. There was one person who had a certain situation. I wouldn't say condition, situation. I also have a similar situation. But then they say, but my situation is more than your situation. You know what I'm saying, right? So it's a point of view. So you just have to, say your piece. You have to listen to what the other person say. As long as they are respectful, I think it's fine. Most of the time, I think it's the way I am that they don't usually come and shout.
Sometimes I do get that. But when I talk to them, they will come down. Sometimes they just want to be heard. So you can't, pass any judgment if they say something or they, shout at you or whatever. But that's normal. Yeah. So sometimes people are just anxious. People are concerned. So to me, I see that as part and parcel of engagement. Right. Right? As long as they're not personal. Because if you're personal, then it's not really very nice. Yeah. Online is a slightly different context, because a lot of people will comment without knowing who you are. Oh, They don't know who you are. They don't know what you have done. They don't know where your preference or your perspectives are. But I have decided to go into this role, right? Yeah. And I can't expect people to know me. I must make an effort to know people. Yeah. So if they don't know you and therefore they comment, that's their right. Yeah. And therefore you will just have to accept it. Certain times it's quite painful, because they will comment a few things which are quite unnecessary. Sometimes you can laugh it off, but you shouldn't take it too seriously. Yeah. Ultimately, it goes back to the core perspective of why do you serve? You serve to add. I hope that I can add a small little part to the overall Singapore story. If I can do that and help in a certain way, help our people, that's helpful. Yeah. So that's all. And if I can do that, great. If people think that you're not quite capable to do that, then that's a different issue. People try to comment or say something, that's their right. So you'll just have to be a non-stickler, Don't let those comments stick. Easier said than done. I mean, I guess it's like a agree to disagree situations in some cases, right? Although sometimes can be a bit tricky. Yeah. Because when I first went into politics, there was someone who wrote about me in the the various comments, because that's when you're introduced. Yeah. So my daughter was going through, and then she said, "Oh, they write about this," but she had looked at it in a jovial kind of a way, and we laughed it off. Yeah. So far there is a human dimension too. We too have our families. We want our families to be protected. Sometimes these comments does affect the family. I don't think people do it in a malicious negative way. yeah. They have as I said, when they scream or shout at you, it's because they feel something. They have a void. They have a problem. So you need to allow them to vent, and then you talk to them. You try to solve their problem. You can do that face to face, but online you can't. Yeah. That is the problem with online. So when somebody says something in a very negative way, which is their right, you don't have an opportunity to Have a discussion. and say, what exactly is the issue? Can we help or not? Is there something that you need? Let us know. We can always. It's not very difficult to find a common space and to resolve it, because we're all in this together. We only have this island, We don't have anything else beyond that. So it's better to get everyone together, and this is one way that we can do it. What I do in my FGDs, going back to the FGDs, again, an important avenue to allow that discussion to take place. Of course, it's not a screaming match in this case. It's about trying for people to understand and highlight what their aspirations are and so on. Because you can take the same problem, instead of a person screaming, it's about your aspirations, right? Yep. And if you have a view, you have an aspiration, what do you want us to help you to do? How can we help in that process? But is there something that I can do to help people who need it the most or not? And if I can connect the dots, we can, not just me, all my colleagues are the same. SMS Murali is also there. Minister Shanmugam is there. All the MPs are available. That's the main purpose of what they do. They're trying to help as many people as we can. சீரியஸா டாபிக் போயிட்டு ரொம்ப சீரியஸா போயிட்டு நம்ம ஸ்டைல கொண்டு வந்துருவோம். சரி. ஸ்பாட்ஸா ஸோ நான் உங்களை பற்றி கொஞ்சம் படித்தப்ப இல்லை ஆக்சுவலி முதல்ல ஒரு இன்சைடர் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு. ஆமாவா? நீங்க ஸ்விம்மர்னு கேள்விப்பட்டோம். ஆமாம். So sportsனா மிந்தி வந்து I used to play hockey. So school teamல இருந்த hockey. I was playing hockey in both university and junior college. The hockey tournaments are at the Bukit Timah and the AstroTurf. ஆமாம் அங்கே. So they have a few there in the Red Hill இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன், ஞாபகம் இல்லை இப்போ. So I used to play hockey. I used to taekwondo. So I was actually supposed to go for competition and all that Mindi.
அது வந்து What belt, sir? அது வந்து black lah bro. நான் வந்து லீவாய்ஸா ஆனா அது வந்து சோக கதை அதுக்கெல்லாம் போக வேண்டாம். And I used to play water polo. Oh, I was a polo, but I played for not in school, but in the army. I was in the formation team, as they call it. Yeah, and water polo வந்து அது ஒரு ரொம்ப நல்ல ஸ்பாட்னு சொல்லலாம். ஏன்னா you can't even rest. Yeah, and you're floating, right? You're constantly swimming or you're treading water. Yeah. So you have and swimming only has two speed lah. Either you're swimming fast or you're really swimming very very fast. Leisurely swimmer illa. அந்த ரெண்டும் பண்ணும்போது உனக்கு மூச்சு எடுத்துறேன். நமக்கு சும்மா இப்படியே அது வந்து ஜக்குசிலேவா இல்ல அது வந்து ஃப்ளோட் அப்படியே பண்ணிக்கிட்டு போக வேண்டியதுதான். அதுக்கு பேரு ஃப்ளோட். ஃபுட்பாலும் பார்ப்பீங்களா சார்? ஆமாம், ஃபுட்பால் வந்து இப்போ சமீபத்தில் அவ்வளோவா பார்க்கல. பட் முந்தி சின்ன வயசில் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துருக்கேன். ஸ்டேடியமில் வந்து போயிருக்கேன் நான். எந்த கிளப்? மென்யூ. எஸ், இப்ப புரியுது. இல்ல இப்ப புரியுது. அப்ப புரியல, இப்ப புரியுது. GGMU bro. இப்ப கண்டிப்பா புரியுது. மேன்யூ வந்து அது வந்து 90sல பார்த்தேன் நான் உண்மையிலேயே. அதுக்கப்புறமா காலரை தூக்கிக்கிட்டு ஆமாம் நம்ம எரிக் ஆண்டோனா. எஸ், oh my favorite. Yes, yeah, so that was my brother is a Tottenham fan. சம்பந்தமே. So we have very diverse so it wasn't from the whole family followed a single football club. அப்படிலாம் இல்ல. What got you inspired to support Manchester United? Honestly எனக்கே தெரியல. I think it was the way they played, because at that time when they played they were very much as a team. Okay. The way they passed the ball, this is I'm talking about 90s. இப்போ வந்து சொன்னீங்கன்னாக்கா யார் இப்ப பத்தி பேச வேணாம் சார். இப்ப நடக்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கே முடியல. நம்ம எப்ப வந்து தெரிய 2013ஓட நான் வந்து மேனியூ பார்க்கறத நிறுத்திட்டேன். as a Liverpool fan இதெல்லாம் சகஜமா same blood. They are performing very well also this season. Yes. ஆனா 30 yearsல வந்து லிவர்பூல் எங்கேயோ காணாம போச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன். அந்த என்னோட யூத் தான் இப்போ உங்களுக்கு நடக்குது. அவ்வளவுதான். as a youth Liverpool fan, imagine the stuff I had to go through. It was fun lah. Especially when you're like Ronaldo, Tevez, Ruda. Bobato. ஏனா விட்டுரு. So you were saying the way they played. Yeah, so it was something that I felt was very unique. And at that time when I was a young fellow watching, so I couldn't quite. So it's just things like that got me connected to the You mentioned no time. நீங்க ஜேம்ஸ் பாண்டா? இல்ல. Yeah. So sorry the floor. Sir, if you have time beat him sir. I approve that. Okay, anyways. As a minister I understand that it's common to not have a time, because we have went for other parliament talks. We have had a meeting with other ministers. They also say no time. But if you were given a stipulated time, how long will that be? And what will you do in the stipulated time? Okay, so actually the point is you make the time lah, and you make the time for what you believe in, what are the areas you need to focus on. So admittedly I haven't made enough time for sports and for exercise and all that, which I have to. It's New Year's resolution la, innu konja naal irukla. Yeah. So I enjoy first, Christmas first. அதுக்கப்புறமா பாப்போம். After that one shot. After that பொங்கல் அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கும். அப்படியே ஓடிட்டே இருந்தா ஒண்ணே மாதிரி ஆயிடுவாங்க எல்லாரும். So but it's about how you manage your time. Because if you look at it, you won't have time for family, you won't have time for friends, but you can't live like that, and a lot of it is based on how you curate your own time, how do you save your time, how do you timetable yourself so that you know if you do a certain thing for how long you need to be. Often what happens, at least in the past where I wasn't very good at managing time, is that you tend to drag. Right, you go for a particular event, then it just keeps dragging. Then you realize that you've spent a lot of time, and maybe that will come at the expense of being at home, for example. Or you could have gone for a run, or you could have done whatever, and that happens as an afterthought. So இப்போ வந்து because I have so many portfolios, what I do is I have to curate my time very very carefully.
So it is about from which time, from when to when, and then and that gives you a marker of how you then fit it in. So if you timetable it all in, it's not very difficult to find time for events and so on. So that part all no problem. என்ன ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம், அன்றைக்கி ஒய்ஃப் கேட்டார், இந்த சாட்டர்டே வந்து கல்யாணம் இருக்குது போகிறீங்களான்ட்டு, ஒன் ஆஃப் மை ரிலேட்டிவ்ஸ் வெட்டிங்கில். நானே மறந்துட்டேன். ஸோ தேங்க்ஃபுல்லி இட் வாஸ் இன் த கலண்டர். இல்லாட்டி fireworks இருந்திருக்கும். Can ministers take leave? And how many leaves are you all entitled to a year? Okay, so the leave we take, usually whenever we are doing anything outside and we need protected time, we do take leave. We can take leave. Okay. Yeah, so sometimes end of this month I'm traveling. So I'm going for a short holiday with my family, and I have to find again, because my son is in national service, etc. So I have to get everybody together. We found a window, we booked, and we have to take leave just like everybody else before we go. யாரு அப்ரூவ் பண்ணுவா உங்க லீவ்? That's the question. That's the question nobody knows. Yeah. So for us, I think because we are political office holders, the head of government, which is president, will have to approve our leave. Right. Yeah. And again, it has to. It's a relatively simple process. He's very compassionate, and it's about and we will take the leave as we see necessary. So often the work is such that it is almost 24/7. Whenever you need to, you are there. Yes. So whenever you need time for yourself, for your family, or you're traveling, we need to get the approval from the president. இந்த क्वेश्चन கொஞ்சம் அல்பையா தான் இருக்கும். ஆனா ஆஃப் இன் லியூ ஏதாச்சும் இருக்கா? Off in lieu. பப்ளிக் ஹாலிடே வேற. சத்தியமா off in lieu. அது ஒரு நல்ல question. உண்மையிலே சொல்றேன். Very important question. Off in lieu. Okay, I can plan Friday, Saturday, Sunday, Monday. Okay. இப்போ வந்து birthday off பத்தி சொல்ல போறீங்களா நீங்க? Child care leave, sir. birthday leave பத்தி யோசிக்கிறேன். But there is, to be fair, there's a lot of flexibility. You have to, you manage your own time, right? Yeah, and micromanagement la panna matanga. So nice. you do what you need to do. All of us are senior enough. We know what needs to be done. You have to balance between, if your kid has to go to hospital or clinic, you have to bring la. There's no other two-way about it. So those kind of things, it's not very difficult to manage. So that part of it, you manage your own time. Often when you're going overseas, that's already done. Overseas போகும்போது you need annual leave. You have to put someone to cover you lah. Yeah. So they'll usually the ministry will have enough people to then decide who stands in and who, because you can go for official trips also, what? Right. So when you go for official trips, then you just have to, someone will have to cover your posts lah. Interesting. Okay, இன்னைக்கு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Ministers go for movie, ministers can take off. Approving officer ஆஃப் இல்ல லீவ். annual leave and approving officer யாருன்னு எனக்கும் தெரிஞ்சிட்டு. ஆனா ஆஃப் இன் லியூ கிடையாது. ஆமா, actually. Oh yeah, what if approving officer is unavailable? இல்ல usually it's by email. Okay. அப்ப சேஃப். Not easy to get the Right. So sir, ரொம்ப பேசிட்டேனோ? இல்ல sir. No, this is something that I think ராஜ தந்திரங்களே அதுக்குள்ள. No, I'm very sure a lot of people have this question. ஆமாமா கண்டிப்பா. Yeah, they don't know how you're going to take leave. Yes. Because we see all like nearly to every time you all are like readily available in the community. And we don't see y'all going on like personal trip, movies and stuff. We're very rare. The only time we all see y'all is either in TV or some professional settings and stuff. Like walks. That kind of thing. Yeah. Other than that, we all these questions like மனசுக்குள்ள ஓடும். லீவ் எடுப்பாரா? மனசுக்குள்ள ஓடும். வெளிய போவா. This is your first Tamil podcast? ஆமா, first Tamil podcast. முத்திர குத்திரோம். அப்படியே நம்ம இன்னொரு செக்மெண்ட்க்கு வந்துருவோமா? Yes. So Mr. Dinesh, thank you so much for இவ்வளவு நேரம் நம்ம கூட உட்கார்ந்து பேசினதுக்கு, ஜாலியா ஆக்சுவலி உட்கார்ந்து பேசினதுக்கு, being frank. I mean, என்னதான் நீங்க வந்து ஒரு மினிஸ்டரா இருந்தாலும் ஒரு சராசரி மனுஷனா வந்து நம்ம கூட வந்து I felt we had a humanized conversation, I would say. காலையிலேன்னு எனக்கு எந்திரிச்சு எனக்கு மினிஸ்டருக்கு ஒரு பாட்காஸ்ட் இருக்கு. ஆமா, நீங்க ரொம்ப டென்ஸா இருக்கீங்க மிந்தி. ஓகே, ரெடிங்களா? இல்ல எனக்கு என்ன டென்ஷன்னா இவன் கடைசி நேரத்துல ஏதாச்சும் வாய் வச்சிருவான்னு. இல்ல எனக்கு உண்மையாவே டென்ஷன். என்ன பேசலாம், என்ன பேசக்கூடாது, எப்படி பேசலாம், எப்படி பேசக்கூடாது. Very stress. Then after I was like, okay, we'll take it slow. But I think it was more like an icebreaker for me. Yes. So coming to the final section of our session.
ஐயோ பேரை மறந்துட்டேனே. Rapid fire round. Rapid fire round. Rapid fire round. சரி சொல்லுங்க. நான் ஆரம்பிக்கிறேன்டா. ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. ஃபேவரட் தமிழ் படம். ஃபேவரட் தமிழ் படம் நாயகன் ப்ளஸ் தளபதி. ரெண்டு பேரும். ஃபேவரட் தமிழ் பாஷாவும் இருக்கு சொல்லலாமா? சொல்லுங்க. ஓகே போயிட்டே இருக்கேன் பரவாயில்ல. தமிழ் படம் முதல்ல கேட்டாச்சு. ஃபேவரட் மியூசிக் டைரக்டர், தமிழ் மியூசிக் டைரக்டர் இளையராஜா. ஃபேவரட் ஆக்டர், தமிழ் ஆக்டர் ரஜினிகாந்த். ஃபேவரட் தமிழ் ஆக்ட்ரஸ் I would say Sneha. Nice. Old school. No, She's a very good actress. Yes. புன்னகை அரிசி. ஆமா. அரிசி இல்லடா, அரசி. ஆண்டவா. இத கண்டிப்பா எடிட் பண்ணவலியா? பரவாயில்ல. Favorite local breakfast. Mee Siam. Yes. Best Mee Siam you ever had? Best Mee Siam many lah. I cannot put because I like all Mee Siam. Okay. அதான் பிரச்சனையே. But the one at எங்க Jurong Kachilla வந்து they have a very nice Mee Siam there. Yeah, one of the Indian Muslim shops there. Nice. And the Beauty World opposite. Yeah. Okay. அது வந்து மிந்தி போயிருக்கேன். I've not recently lah. I know which one. Yeah, the food market. எல்லா சாப்பாடும் சொன்னா கரெக்டா சொல்லுங்க. மேப் Google Maps. I love my food. Sir, சொல்லுங்க. chicken biryani or mutton biryani? Chicken biryani. Brew or Nescafe? Brew. Favorite local drink? Local drink. Not non-alcohol drink. And just to be very clear. Favorite local drink is Kopi-O less sweet. Kopi-O sweet thai. Kopi-O sweet thai. Favorite hawker center? Block 16. Block 16 அப்படினா என்ன சார்? Block 16. Okay, so Block 16 வந்து it's a hawker center. Okay. And whenever I'm either walking about or block visits or whatever, I will go there. You can meet many residents. அங்கே வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருக்கானுங்க. சில நேரத்தில் வந்து they have real issues. They really want some help. They don't know where to go to. So அப்படி பார்த்தேனாக்கா they will come and find me. They will talk to me. So there were many such stories. I remember talking to one lady whose husband was in the hospital but needed to go to a nursing home. Yeah, so she came to talk to me, and then I found out more information, and I connected her through the agencies, and then the agencies helped the person. So those kind of very heartwarming stories are there lah. And usually it's about people, and it's about helping people, and if you, and this is what I think is very important as well. All of us have our strengths. It's about how you then help someone else. And it's a small place, Singapore. Not very difficult to help another person, lift up. You're talking about sports. There might be someone who's a aspiring sportsman out there. They need a mentor. You are good in social media. You have many other interests. So as long as you find a way to connect and bring the community up, it doesn't need to be Indians alone, right? Singapore is a small place. So whoever you see that needs help, and if you help them, I think it's a very worthy cause, and that adds to your the positivity that you bring to the table. So அங்க போனாலும் மியூசியம் தான். அங்கே போனால் நிறைய சாப்பிடுவாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சொன்னீங்க. ஸோ அங்கே வந்து பராட்டா இஸ் நாட் பேட். கேரட் கேக் வந்து கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கும் அங்கே. தென் Mee Siam is pretty good. The Malay food very good, very good there. So நிறைய இருக்குது. You must try because in the west side பற்றி தெரியல, but east has very good. I tell you already, west side cannot make it. There's only one reason why I go to west is to go to Tuas. Same, you go to east to go Changi Airport. Okay. No. நீ துவாஸ்க்கு மட்டும் போனீனா how would you know what is the best in west? Oh. Today where I had my breakfast? That's your problem. Today where I had my breakfast? So wait, you know where you had the No, I never had my breakfast in west. I had my breakfast in central. Maybe next time when my flight delay, I'll probably pop by Block 16 and have some good stuff there. Yes. So quite a lot of places in the East Coast area. Very good food. And I'm not saying it because I'm the MP there, but in general, quite a lot of good food there. கண்டிப்பா bias இல்ல. கண்டிப்பா bias இல்ல. ஆமா. நான் வந்து Mee Siam வந்து west side பத்தி சொன்னேன்ல. எல்லாமே west side. ஆமா, say something about north side, sir. ஆமா. Issues. North has its character. It's a very rustic character. I really like that. I used to stay in Yishun for many years. Yeah, for many years. 20 odd years in Yishun. Oh. From 1988 to 2010.
Wow. Yes. Until I was Sec 3. Yeah. I moved there when I was Sec 2. Yeah. Oh, wait. What's your secondary school then? I was in ACS. Yeah. இல்லை நான் கொஞ்சம் எக்ஸைட்டட் ஆகிட்டேன். இல்லை ஏன்னா அங்கேருந்து பஸ் எடுத்துகிட்டு போனோம்ல ஸ்கூலுக்கு. நோ பிகாஸ் நான் படிச்சப்ப நீங்கள் வந்து முதல்ல தெலுங்குலாங்கல இருந்தது அதான் நான் ஆமாம் அப்போ from தெலுங்குலாங்க you went to Yishun. From தெலுங்குலாங்க I went to corner to another. Yes. Teluk-Blangah was in Dover Road for a while near you. Yeah. And then we went up to Yishun. Wow. Dover Road very few 2-3 years only. Then we moved up to Yishun. அது அப்போ But I must say Yishun has its charm. Yeah. Thank you. Yishun is very I mean I used to go for running around that area. Very beautiful area. But yeah, so that was how it has been. ஏதாவது Singapore is a very small place. Everywhere is good. I thought so he's going to say his favorite like east or west. அப்புறம் சென்டோசா சொல்லுவா புலா உள்மி சொல்றேன் நானு தக்கோல கூட சொல்லிடலாம். So sir, thank you so much for answering all the questions. நம்ம காமெடியா சில இது பண்ணோம் பட் சீரியஸாகவும் ஒரு டாபிக் போனிச்சு and you know it was a pleasure actually having you on our episode. Thank you. I really enjoyed it. Yeah. Thank you very much. You enjoyed it. இந்த தருணத்தில் ஒன்று சொன்னோம் அவருக்கு எப்படி இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் பாட்காஸ்ட். ஆமாம் ஸோ இதை சொல்லி தான் ஆகணும். The fact that you are doing a Tamil podcast, தமிழில் வந்து பாட்காஸ்ட் of course we talk in English and Tamil and all that. But இது வந்து உண்மையிலேயே ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம்னு சொல்லணும். Thank you sir. Because not many people would venture into this. நீங்கள் வந்து தைரியமாக போயிருக்கீங்க இதில் நிறைய பேர் கூட வந்து பேசியிருக்கீங்க நீங்கள். So and I hope and I wish that you grow from strength to strength. I think we do need good voices, people who are passionate to try something like this. And I hope we will support you 100%. Go as much as you can, and I wish you to scale great heights. க்ளோஷர் ரொம்ப இமோஷனல் ஆயிருக்கு இது நாயகன் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஆயிடுவேன். Thank you so much sir. Thank you so much. Thank you so much sir. Thank you so much. Okay, thanks a lot.